Okay, good morning. Once again, welcome to online class. Okay, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. So that is both dicotyledonous embryo and monocotyledonous embryo we have discussed. Okay, including their structural details. Okay, so now you are able to see on the board regarding the structure of monocotyledonous embryo. Okay, you should remember all the parts which are labeled. Okay, so after completion of this, let us move to the next one is seeds. So in post-fertilization structure and events, we have studied about endosperm and embryo and types of embryo we have discussed. And next one is we have to move to the seed. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಸೀಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಸೀಡ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್, how the seed is formed, okay, and how this seed can be developed into new plant completely. So these are all the aspects you have to understand. Okay, so now first of all let us understand what is a seed. Okay, the seed is fertilized ovule. ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವಿಲ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವ್ಯೂಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ sexual reproduction. Final product of sexual reproduction. Okay, ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೀಡ್ ಇಲ್ಲಿಗ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ dicotyledonous or monocotyledonous. So there are slight variations between the seeds of a dicot plants and also monocotyledonous plants. Okay, and in general are the typical seed, the structure of typical seed, structure of generalized or typical seed. Now let us see what are the structural details of a generalized seed. ಟಿಪಿಕಲ್ ಸೀಡ್, ಒಂದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಸೀಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಟಿಪಿಕಲ್ ಸೀಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಎ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸೀಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಓಕೆ ಡಬಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಟಿಲಿಡನ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಕೋಟಿಲಿಡನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓಕೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಕೋಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಕೋಟಿಲಿಡನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. So monocotyledonous plants have single cotyledon and dicotyledonous plants have two cotyledons. So therefore cotyledon or cotyledons may be present. And next one is called embryonal axis. embryonal axis. So these are all three important components
which are present in a typical seed or generalized seed. ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ನಾವು ಸೀಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸೀಡ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಈ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಒಳಗಡೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನಂದರೆ ಎ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. And this presence of seed coat has got its own importance. Okay, that we will discuss later. Next one is called as a cotyledons. So these cotyledons, okay, these are the thick structures, okay, fleshy structures which can store the reserve food, which can store the food, and that food will be supplied. The food which is present in the cotyledons will be supplied to the plantlets or seedlings till the plant is able to or capable of photosynthesis on its own. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ and fleshy, so because it contains a reserve food material, and that reserve food material will be supplied to the plantlet or the seedling till it is capable of photosynthesis on its own. Okay, so therefore cotyledon has got its own important. And embryonal axis, you know that very well. So this is nothing but a embryonic part, and it consists of 2 important components. One is called as a plumule, you know that very well. Okay, plumule is present, and another one is called as a radicle, plumule and radicle. And this plumule, okay, it develops into shoot system, and radicle develops into root system. So these are all very important parts or important components of a generalized seed or a typical seed. And we can classify seeds again into 2 different types based on the presence of or absence of endosperm. Okay, based on the presence or absence of endosperm, we can classify seeds into 2 different types. Okay, classification of seeds. Classification of seeds based on presence or absence of endosperm. Okay, classification of seeds, okay, based on the presence of or absence of endosperm, so that we can classify seeds into 2 different types based on the presence or absence of endosperms. Okay, now let us see. First one is called endospermous seeds. So this is what we have already studied in first PUC. One is called as endospermous seeds, okay, which is also called as albuminous seeds. Okay, endospermous seeds are albuminous seeds. And next one is called non-endospermous seeds. Non-endospermous seeds or non-albuminous seeds. Non-albuminous seeds. So we can classify seeds into these two different types based on the presence or absence of endosperm. Okay, so by reading this word you can understand what is the type of a seed is this. Now endospermous seeds are nothing but these are the seeds which have got a endosperm. Those seeds which have endosperms even after the maturation of embryo. Okay, anta ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ನ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The seeds which contain endosperm are called as endospermous seeds. And you should know that different examples for these endospermous seeds.
ಯಾವ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ wheat, particularly most of the monocotyledonous plants are endospermous. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, wheat is an example for this, and another one is called as a maize. Okay, so these two are monocotyledonous seeds which have got endosperm, and similarly another one is sunflower. Next example, sunflower. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಹೆಂಗಾದರೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. Next another one is called as a barley. Okay, so these are all various examples. Next one is called as castor. Okay, so these are examples for the seeds which have got endosperm. Therefore these seeds are known as endospermous seeds, and those seeds which do not have residual endosperm or which do not have endosperm are called non-endospermous seeds or non-albuminous seeds. Okay, for this you should understand examples. Okay, first one is pea, where there is no endosperm because which is completely consumed during the seed development. Okay, and next one is groundnut. So these are the examples for this non-albuminous, non-endospermous seeds. So like this we can classify seeds into different types. Okay, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ಆ ಸೀಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನೀಗ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ, these seeds will have some biological significance, biological importance, so that now you should learn how this seed is important to the angiospermic plants. Okay, ಅಥವಾ significance of seeds to the angiosperms. Okay, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲೀಗ. ಸೊ that species will be continued because of the presence of a seeds. The species gets continued. So now let us understand about advantages of a seeds to angiosperms. Now let us discuss about advantages of seeds. Okay, ಅಥವಾ significance of seeds, advantages of seeds to angiosperms. Advantages of seeds to angiosperms. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಎರಡರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೇನು ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ, ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, along with the fruit, seed will be carried by the animals and that seed gets dispersed to other areas. Okay, so that it is one of the dispersal mechanism, seed dispersal mechanism. Okay, so that these plants have developed better adaptive strategies. So this is one. Seeds have developed, plants have developed better adaptive
strategies, okay, better adaptive strategies to disperse to other habitats, to disperse other habitats, to disperse to other habitats, okay, and that helps the species to disperse to other habitats, ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. This spreading or dispersing to other habitats, this helps the plants, this helps to colonize in other areas, to colonize in other areas or new areas. ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗ? The plants have developed different strategies to disperse the seeds to other areas, which helps the plant to colonize in different area, new area or other areas. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೀಡನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೇಸ್ಟಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೇಸ್ಟಿ ಜ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ different animals to different areas so that the plant can be colonized in a new area. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ the plant would have dropped all the seeds at the bottom of it so that it would have not dispersed to new areas. Okay, ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ there would have raised competitions among themselves and the plant would have finished on the earth. ಓಕೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸೇ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು colonize in new areas. So this is one of the advantage of seeds to the angiosperms. Okay, next second one is seed stores reserve food material. Seed stores reserve food. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ದ ಯಂಗ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಯಂಗ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಗ್ತಾನೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಯಂಗ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನರಿಶ್ಡ್. Young seedlings are nourished. Young seedlings are nourished. Okay, till they can prepare their own food or till they can photosynthesize on their own. Okay, so therefore this is one of the advantage of a seeds to the angiospermic plants. ಈ ಸೀಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲೀಗ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ಇದರಿಂದ ಸೀಡಿಗೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸೀಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಟು ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸೈಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ presence of hard seed coats. Presence of hard seed coats. Okay, what is the significance of this seed coats? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ.
A typical seed, generalized seed, has got different components like seed coats, cotyledons and embryonal axis. ಆ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ದ ಮಹತ್ವ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. Okay, it protects. So presence of this hard seed coat helps to protect the young embryo. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ seed to the angiosperm is, okay, that is, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, they generate new genetic recombination. They generate new genetic recombination. Okay, since it is a product of a sexual reproduction, so there is a genetic recombination takes place when there is a fusion of a male and female gametes. Okay, so that new characteristics will be developed. ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸೀಡ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನ್ಯೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ನ್ಯೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ new genetic combination, it results in variations. It results in variations so that it makes the plant to adjust to the changed environment. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, so these plants have got different strategies to disperse to new areas. So it's seed dispersal, methods of seed dispersal, and next it's seed stores the food, and which is helpful for plants, seedlings to get a nourishment. And next one is presence of a hard seed coat, it protects the young embryo. And next one is seeds ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, genetic recombination takes place. Okay, because of that what happens, new characteristics will be developed. Okay, so ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು in addition to these there are other benefits also. Okay, so next ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇದು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ agriculture. Okay, so without seeds there is no agriculture at all, you know that very well. Okay, we can collect seeds and those seeds can be used to raise the crops in the next season. So therefore this becomes a primary basis for the agricultural system, agricultural activities. Okay, seed ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್, ಓಕೆ, ಟು ರೇಸ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ಸೀಡ್ ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಸೀಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸೀಡ್ಸ್. Dehydration occurs. Dehydration, the seed loses its moisture content. Okay, that process what we call it is a dehydration. Okay, whatever moisture which is present, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 10 to 15% of the moisture by its mass is lost. That is nothing but a dehydration. And when dehydration takes place and the seed, what happens, it enters into a state known as a dormancy. Seed dormancy, what we call it is a seed dormancy. Okay, ಇದು ಸೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, seed loses its moisture content
and metabolic activity of the embryo slows down, okay, and it enters into a state of rest, that is what we call it is a dormancy. ಸೊ ಈ ಸೀಡ್ಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ the seeds can be stored throughout the year and later we can use it to raise the crops in the next season. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸೀಡ್ಸ್ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 1 season ಆರ್ ಫಾರ್ 1 year ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಈವನ್ ದಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅಥವಾ 3ನೇ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೀಡ್ಸ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಡ್ಸ್ನ ನಾವು 1 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆಗೇ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಭಾಳ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಡ್ಲಿಂದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿಬೇಕಂತಂದರೆ, ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್. ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆಗಿನ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆ ಸೀಡ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೀಜನ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆನ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಸ್ಯನ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆಗೇ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅದನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇರದಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್. ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಒಂದು ಸೀಡಿದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೀಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗ ಓಕೆ ಅದರದ್ದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದಾಗ ಆ ಸೀಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ನ ಇಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆಗೇ ಅದು ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ವಯಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಓಕೆ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, the viability period of different seeds are different. Viability period ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, some species lose viability within a few months. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಲೂಸ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ವಿದಿನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿದಿನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ದೇ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಓಕೆ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಸಿಸ್, ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದೇ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ the seeds will be viable for many years also. More than 1 year the seeds are viable and they can germinate and into new plant. So this is one. Okay, some seeds of some species are viable for hundreds of years also, even hundreds of years, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ವಯಬಿಲಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾಕಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಭಾಳ ರೇರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದರದ್ದು ಸೀಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬೆಳಿಬೋದು. ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಿಸಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತಂದರೆ ಅದರ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೀಡ್ ವಯಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೀಡಿಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಭಾಳ ರೇರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದೇ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದೇ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ವಯಬಿಲಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ suitable conditions, so favorable conditions, then plant species will not continue. So therefore, okay, so the plant has developed okay viability period for those seeds is much longer. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ viable seeds. Now let us understand something different here. Oldest viable seeds ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ವಯಬಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಬಲ್ ಇವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗ ಓಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ವಯಬಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಲುಪೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ lupine, seeds of a lupine. The scientific name of this plant is okay Lupinus Architicus. Lupinus Architicus is the scientific name of this plant. Okay, so which is very very important from the point of need. So this seed is excavated. So this seed is excavated from King's Herod's palace. Okay, seed is excavated from this place. Okay, so this is a record of 10,000 years old seed. 10,000 years old viable seed. Okay, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 10,000 ವರ್ಷ ಒಂದು ಹಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೀಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಯರ್ ಡೆಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಯರ್ ಡೆಡ್ ಸಿ. Okay, so this is nearly 10,000 years old seed, and this seed it has germinated and flowered after the period of this 10,000 years. So therefore this is one of the oldest viable seed. So this is example 1 for oldest viable seed. And similarly a recent record of 2,000 years old, the recent record of 2,000 years
old seed, okay, which is excavated, that seed is from a plant like, okay, so that plant called as Phoenix dactylifera, that is nothing but a date palm, okay, plant date palm. It is a seed of plant known as date palm. The scientific name of this plant is Phoenix dactylifera. Okay, Phoenix dactylifera is the scientific name. Okay, you should understand this. Okay, so this is a recent record of 2000 years old viable seed. Okay, so these are the oldest viable seeds. So that with this, what we can understand here, there are some seeds which can maintain their viability for hundreds of years, even thousands of years also. So like this, the viability period of seeds are different, okay, from plant to plant. ಈ viability period ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಈಗ. ಈ ಸೀಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಸೀಡ್ದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಕ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ, ಈ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂತು ವರ್ಡ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತೇಳಿ. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಸೀಡ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. Seed loses moisture content. So this moisture, seed loses moisture ಅಂದರೆ 10 to 15% by mass. ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 10 to 15% by mass it loses its moisture. So this is one. Okay, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸೀಡ್ಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಇದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ and embryo enters into a state of inactivation. Okay, metabolic activity ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ enters into inactivity, enters into a state of inactivity. So this condition what we call it is a dormancy of the seeds. ಇದಕ್ಕೆ dormancy of the seeds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಈಗ. ಸೀಡ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಇದನ್ನು ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದೇ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ. ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, the viability period of the seed increases and metabolic activity, embryo which is present inside the seed, okay, it will its metabolic activity will be greatly reduced, so that its metabolic activity becomes slow, so that it maintains that viability period and it maintains itself till it gets a favorable conditions.
ಅದಕ್ಕೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದೊರಕುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಜೀವಂತ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಡ್. ಅದು ಅದ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆತ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆತ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ವಯಬಿಲಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಸೀಡ್, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೀಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೀಟ್, ಮೇಷ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ hundreds of seeds, so which you have already studied. For example, watermelon, which has got number of seeds. Papaya, it has got large number of seeds. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದೇ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಓಕೆ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗಡೆಗೆ ಆ ಸೀಡ್ ಏನಾದರೂ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಓಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಓಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಆರ್ಚಿಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಚಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಓಕೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ಚಿಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಚಿಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೆನಿ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಚಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. Similarly, so there is a one more or some more examples like parasitic species. Okay, so there are some parasitic species of plants like okay, Orobanche. So this is one, and another one is called as Strigma. So these are the plants where large number of seeds are present. So that you must understand these two examples also. So these are the examples of a parasitic plants which has got many seeds. Okay, so that's all over. With this we have completed a little bit about the seeds. Remaining we'll discuss in the next class. Thank you.